మూడవ పాట శాశ్వతమైన నీ కృపను. నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా, శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. భూమి నుండి ఆకాశం ఎంతో నీ కృప నా పైన కలదు. భూమి నుండి ఆకాశం ఎంతో నీ కృప నా పైన కలదు. నా దోషం కడిగి అభిషేకమిచ్చి నీ వేలుతో తృప్తి పరచితివి. నా దోషం కడిగి అభిషేకమిచ్చి నీ వేలుతో తృప్తి పరచితివి. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా, శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. శోధనలో వెళ్ళినను నిందాలు నదివాలు రాగా, అగ్ని శోధనలో వెళ్ళినను నిందాలు నదివాలు రాగా. విశ్వాసదారిలో పరీక్షింపబడినను విజయము పొందుట నీ కృపయే. విశ్వాసదారిలో పరీక్షింపబడినను విజయము పొందుట నీ కృపయే. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా, శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితములో జరిగేవనియును మేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. బలహీనం వ్యాధి దుఃఖం నన్నెంతో క్షీణింపచేసెను. బలహీనం వ్యాధి దుఃఖం నన్నెంతో క్షీణింపచేసెను. నా
నీకు చాలని పలికి స్వస్థత సంతోషమిచ్చితివి. నా కృప నీకు చాలని పలికి స్వస్థత సంతోషమిచ్చితివి. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. స్వర్ణం వలెనే పుటమేయబడితి క్రీస్తుని స్వభావం కలుగుటకే. స్వర్ణం వలెనే పుటమేయబడితి క్రీస్తుని స్వభావం కలుగుటకే. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. కృపాసనము యొద్ద చేరి క్రీస్తు కృపను పొంది. కృపాసనము యొద్ద చేరి క్రీస్తు కృపను పొంది. సియోనుగానే నిర్మింపబడి సియోను రాజుతో ఏలేదను. సియోనుగానే నిర్మింపబడి సియోను రాజుతో ఏలేదను. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. శాశ్వతమైన నీ కృపను ఎన్నాడును నేను మరువను దేవా. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. నా జీవితంలో జరిగేవ నేను వేలాని ఎంచుట నీ కృపయే. You made me glad. Can I ever be sad?
yet indeed they are. And I thank you, Lord, for your grace thus far. Lord, I praise, Lord, I love your most precious name. Lord, I praise, Lord, I love your most precious name. You are my strength, you are my song, you are my joy, for you I long. You are my light, you are my might, you are my life, my friend and guide. You wiped all my tears, you removed all my fears. You kept from evil my soul these years, and to hear my pleas you inclined your ears. You are near, you are dear, you are my desire. You are near, you are dear, you are my desire. You are my strength, you are my song, you are my joy, for you I long. You are my light, you are my might, you are my life, my friend and guide. Lord, I'm in your hands, with your will do I stand. All things proceed from your loving hand, and my life amazingly you have planned. All that's mine, all that I, Lord, I owe to you. All that's mine, all that I, Lord, I owe to you. You are my strength, you are my song, you are my joy, for you I long. You are my light, you are my might, you are my life, my friend and guide. Lord, who can me love like you love me till now? Your love surpasses all human love, and it thrills my soul like cannot say how. Oh, His power grows each hour, Lord, with you I'm bound. Oh, His power grows each hour, Lord, with you I'm bound. You are my strength, you are my song, you are my joy, for you I long. You are my light, you are my might, you are my life, my friend and guide. Saints who walk in white are alone your delight. I want you always to be for, and to compass me with your presence pure. And moved I shall live and be changed like you. And moved I shall live and be changed like you. You are my strength, you are my song, you are my joy, for you I long. You are my light, you are my might, you are my light, you are my might, you are my life, my friend and guide. தேவனுடைய ஆலோசனைக்காக நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோமாக. பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அதரிசனமானவராய் எழுந்தல் இருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரங்க தாவே. உம்முடைய நாம எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்படட்டும். நல்ல போதகராய் வெளிப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய இருதயங்கள் ஆயத்தமாய் இருக்கட்டும். கர்த்தாவே, அடிமை மக்கொருவாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும்.
விடுதலையாக்கும் காத்துக்கொள்ளும் பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. நம்முடைய தியானமாக உன்னத பாட்டு 3ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்புவோம் வேதத்தை. For our meditation, let us turn towards the Songs of Solomon. మన యొక్క ధ్యానార్థమై పరమగీతము 3వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళదము. 3ஆம் அதிகாரம் உன்னத பாட்டு 3ஆம் அதிகாரம் 9, 10 వచనங்கள். Chapter 3 verse 9 and 10. 3వ అధ్యాయము 9, 10 వాక్యములు. சாலமோன் ராஜா தனக்கு லீபனோனின் மரத்தினால் ஒரு ரதத்தை பண்ணுவித்தார். அதன் தூண்களை வெள்ளியினாலும் அதன் தட்டை பொன்னினாலும் அதன் ஆசனத்தை இரத்தாம்பரத்தினாலும் பண்ணுவித்தார். அதன் உட்புறத்திலே எருசலேமின் குமாரத்தைகளின் நிமித்தம் நேசமென சமுக்காலம் விரித்திருந்தது. King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. He made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the covering of it of purple, the midst thereof being paved with love for the daughters of Jerusalem. లెబానోను మ్రానుతో మంచమొకటి సొలొమోను రాజు తనకు చేయించుకుని ఉన్నాడు. దాని స్తంభములు వెండిమయములు, దాని పాదములు స్వర్ణమయములు, దాని మెత్తలు ధూమ్రవర్ణ వస్త్రముతో చేయబడిన ప్రేమను సూచించు విచిత్రమైన కుట్టు పనితో యెరూషలేము కుమార్తెలు దాని లోపలి భాగమును అలంకరించిరి. ശാലോമൻ രാജാവ് ലെബനോണിലെ മരം കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരു പല്ലക്ക് ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ മേക്കെട്ടിക്കാൽ അവൻ വെള്ളി കൊണ്ടും ചാരു പൊന്നുകൊണ്ടും ഇരിപ്പിടം രക്താംബരം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ അന്തർഭാഗം യെരൂശലേം പുത്രിമാരുടെ പ്രേമം കൊണ്ട് വിചിത്ര ഖചിതമായിരിക്കുന്നു. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. வாசித்த வேத பகுதியில் சாலமோன் ராஜா தனக்கு லீபனோனின் மரத்தினால் ஒரு ரதத்தை பண்ணினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். From the portion read we see King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. మనం చదివినటువంటి వేదవాక్యం నందు సొలొమోను రాజు లెబానోను మ్రానుతో మంచం ఒకటి చేయించుకుని ఉన్నాడు. சில வேதாகம பகுதிகளில் அது சில மொழிபெயர்ப்பில் அது ஒரு சிங்காசனம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். In certain translation this has been interpreted as a throne. కొన్ని వేద గ్రంథములందు అది సింహాసనం అని చెప్పబడి ఉన్నది. ஆனால் அதனுடைய பொதுவான அர்த்தம் அல்லது எதை செய்தான் என்றால் மனுஷர்கள் தூக்கி கொண்டு போகிற பல்லக்கு என்று தமிழிலே சொல்வார்களே, அதுதான் அந்த இடத்தில் சொல்லப்பட்டதான விஷயம். Really speaking, this is a palanquin which is borne by men. ఇక్కడ మనుషులు మోసుకొని వెళ్ళినటువంటి పల్లకి అయి ఉన్నది. இந்த உன்னத பாட்டில் சாலமோனின் மஞ்சம் 7ஆம் வசனத்தில் சாலமோனின் மஞ்சத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 3rd verse it is written 7 In the 7th verse it is written about the bed of Solomon. ఇక్కడ 7వ వాక్యం అందు సొలొమోను యొక్క మంచమును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. கடைசி அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் சாலமோனின் திராட்சை தோட்டம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the last chapter 12th verse we also mention is made about the vineyard of Solomon. చివరి అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు సొలొమోను యొక్క ద్రాక్ష తోటను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. ஆனால் வாசித்த வேத பகுதியிலேயோ சாலமோனின் ரதத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். But in the portion just now read we read about the chariot of Solomon. మనం చదివినటువంటి ఈ యొక్క వేద వాక్యమునందు తమిళ పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారము అది రథమై ఉన్నది. கர்த்தர் தருகிறதான கிருபை நிமித்தமாக இந்த வசனத்தில் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற சில சத்தியங்களை இன்னைக்கு நாம் படிக்க போகிறோம். By the grace which God will impart, we are going to examine certain truth that God had reserved in these scripture portions. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కృప ప్రకారము దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి సత్యములను నేడు నేర్చుకొనేదము. சாலமோன் என்று படிக்கும் பொழுது நம்முடைய மீட்பரும் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அது காண்பிக்கிறது. When you read about Solomon, it symbolizes our redeemer Jesus Christ. సొలొమోను అని చెప్పినప్పుడు మన యొక్క విమోచకుడు మన యొక్క రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు. எழுத்தின் பிரகாரமாக நாம் ஒரு சாலமோனை படிக்க அவசியமில்லை, படிக்க வேண்டியதும் இல்லை. There is no need for us to study about the literal Solomon. అక్షర ప్రకారమైనటువంటి సొలొమోనును గురించి మనము నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ஆனால் இந்த சாலமோனுடைய பகுதியிலே நாம் கிறிஸ்துவை பார்க்கிறோம். But in this part of Solomon we study about Jesus. ఈ యొక్క సొలొమోను యొక్క విషయమందు మనం క్రీస్తును చూచుచున్నాము. இங்கே சாலமோன் ஒரு மஞ்சத்தை ஒரு ரதத்தை உண்டாக்குகிறார். Here we read about Solomon preparing a chariot. ఇక్కడ సొలొమోను ఒక మంచమును చేయించుకొనెను. இந்த ரதத்துக்கு குறிதான ஆவிக்குரிய விளக்கத்தை முதலாவது கொடுக்கிறேன். I am going to give you the spiritual explanation of the meaning of chariot. ఈ యొక్క రథమును గురించినటువంటి ఆత్మీయమైన అర్థములు మొదట చెప్పెదను.
அதாவது நீங்கள் வேதத்தை சரியாக படித்தீர்கள் என்றால் 2 தீர்க்கதரிசிகளை குறித்து படிக்கும் பொழுது அவர்கள் ரதங்கள் என்றே அழைக்கப்பட்டார்கள். If you were to study the scriptures properly, addressing 2 prophets, they have been addressed as chariots. ఇద్దరు ప్రవక్తలను గురించి చదివినప్పుడు వారిద్దరు రథములని పిలువబడిరి. 2 ராஜாக்கள் 2ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to 2 Kings 2nd chapter verse 12, 2 రాజులు 2వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం చదివినప్పుడు எலிசா தன்னுடைய தலைவனாகிய எலியாவை பார்த்து புலம்பும் பொழுது, என் தகப்பனே என் தகப்பனே, இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்று புலம்பினான். Elisha crying out to Elijah says, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. ఎలీషా తనకు యజమానుడిగా ఉండినటువంటి ఏలియాను చూచి, నా తండ్రి ఇశ్రాయేలు వారికి రథమును రౌతును నీవే అని కేకలు వేసెను. அதே போல இந்த எலிசா தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் பொழுது அவனை குறித்து என்ன பாடப்பட்டது? At the same time, this Elisha, when he was finishing his race, what was sung about him? ఆ రీతిగానే ఎలీషా తన యొక్క పరుగును ముగించినప్పుడు తనను గురించి ఏం చెప్పబడినో? 2 ராஜாக்கள் 13ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் அவன் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாய் கடந்த பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் அவனிடத்தில் போய் அவன் மேல் விழுந்து, என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்று பாடினான். When you turn to 2 Kings chapter 13 verse 14, now Elisha was fallen sick of a sickness whereof Joash the king of Israel came down unto him and wept over his face and said, O my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. 2 రాజులు 13వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమందు ఎలీషా మరణకరమైన రోగం చేత పీడితుడై ఉండగా ఇశ్రాయేలు రాజైన యెహోయాషు అతని యుద్ధకు వచ్చి అతన్ని చూచి కన్నీరు విడుచుచు, నా తండ్రి ఇశ్రాయేలు వారికి రథమును రౌతులను నీవే అని ఏడ్చెను. இந்த 2 பேரும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்கள். Both these people were prophets. వీరిద్దరును ప్రవక్తలై ఉండిరి. வேதத்தில் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, when you examine about a prophet in the scriptures, వాక్యమునందు ఒక ప్రవక్తను గురించి చూచినప్పుడు வெளிப்படுத்தல் 19ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி இப்படி சொல்லுகிறது. Revelations 19th chapter verse 10, the last portion of the verse says like this. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం యొక్క చివరి భాగం ఇలాగున చెప్పుచున్నది, இயேசுவை பற்றின சாட்சி தீர்க்க தரிசனத்தின் ஆவியாய் இருக்கிறது. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన ఆత్మయని చెప్పబడెను. ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொன்னால் அது கிறிஸ்துவின் ஆவியை காண்பிக்கிறார். When you say a prophet, it symbolizes the spirit of Jesus. ఒక ప్రవక్త అని చెప్పినప్పుడు అది యేసు యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. இயேசுவை பற்றிய சாட்சி. It is a testimony of Jesus. యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் ஒரு காரியத்தை நிதானிக்கலாம். On the basis of this verse, we are going to examine something. ఈ యొక్క వాక్యమును అనుసరించి మనం ఒక విషయాన్ని ధ్యానించదము. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகளாக ஜீவிக்கிறவர்கள்தான் இந்த ரதங்கள். Those who lead a life as a witness to Jesus Christ are these chariots. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సాక్షులుగా జీవించినటువంటి వారే ఇక రథములై ఉన్నారు. அவர்கள்தான் தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆவி உள்ளவர்கள். Because they are the people who have the spirit of prophecy. వీరే ప్రవచనం యొక్క ఆత్మ కలిగిన వారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் ஒரு ரதங்களாக தான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார். Beloved child of God, when you study from this angle, God looks at every child of God as a chariot. ఈ యొక్క రీతిలో దీన్ని మనం చూచినప్పుడు ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవునికి ఒక సాక్షి ఉన్నారు. இதை விளக்க நிரூபிக்க இன்னொரு பகுதி கூட நான் எடுக்கிறேன். In order to prove this, I am going to pick yet another portion from the scripture. దీనిని మీకు రుజువుపరచుటకు మరొక భాగం కూడా చూపించెదను. 104ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Psalm 104 verse 3. 104వ కీర్తన 3వ వాక్యము, தமது மேல் வீடுகளை தண்ணீர்களால் மச்சுப்பாவி மேகங்களை தமது ரதமாக்கி. மேகங்களை ரதமாக்குகிறார்.
He makes the clouds his chariot. మేఘములను తనకు వాహనముగా చేసుకొని. மேகம் என்று சொல்லும் பொழுது எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் சாட்சிகள் என்றே சொல்லப்படுகிறது. When you talk about clouds in Hebrews chapter 11 verse 1, it refers to testimonies or witnesses. హెబ్రీ 11వ అధ్యాయమందు యొక్క హెబ్రీ 12వ అధ్యాయమందు యొక్క మేఘములు అని చెప్పినప్పుడు వారు సాక్షులైనారు. மேகம் போல் திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறார். We are surrounded by clouds of witnesses. విస్తారమైనటువంటి ఈ యొక్క వీరు మేఘము వలె మనల్ని ఆవరించి ఉన్నందున இந்த மேகங்களை ஆண்டவர் தன்னுடைய ரதங்களாக மாற்றுகிறார். These clouds God makes them into his chariots. ఈ యొక్క మేఘములను ప్రభు తనకు రథములుగా మార్చుకొనుచున్నారు. எனவே ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்காக சாட்சிகளாக ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் ரதங்கள் என்றே நாம் அறிகிறோம். Therefore we understand those who lead their lives as testimonies to Jesus that they are the chariots. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సాక్షులుగా జీవించినటువంటి వారు వారు రథములై ఉన్నారు. ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தன்னுடைய சாட்சியாக எப்படி மாற்றுகிறார்? How does God change a man as his testimony? ఒక మనుషుని ప్రభు తన యొక్క సాక్షిగా ఎలాగనో మార్చుచున్నారు. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார். In Acts of the Apostle chapter 1 verse 8, Jesus says, when the Spirit of God has come upon you, you will be my witnesses. అపోస్తలుల కార్యములో మొదటి అధ్యాయము 8వ వాక్యమందు పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందెదరు నాకు సాక్షులైందురని చెప్పి యేసు చెప్పిరి. எனவேதான் அப்போஸ்தலர்கள் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். And that's the reason the apostles received కావున అపోస్తలులు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందుకొనిరి. நீ ஒரு ரதமாக ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு சாட்சியாக மாற வேண்டுமானால் இந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை உன் வாழ்க்கையில் நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If you have to become a witness in the chariot for the Lord, you have to receive the anointing of this Holy Spirit. నీవు ఒక రథముగాను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సాక్షిగా ఉండు నిమిత్తము యొక్క పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనవలెను. அவர்கள் ஆரம்பத்திலே எருசலேமிலே சாட்சிகளாக இருந்தார்கள். In the beginning there were testimonies at Jerusalem. వారు ప్రారంభమునందు యెరూషలేములో సాక్షులుగా ఉండిరి. அடுத்தது யூதாவிலும் சாட்சிகளாக வாழ்ந்தார்கள். After that they also became witnesses in Judea. దాని పిమ్మట వారు యూదాలో సాక్షులుగా ఉండిరి. புறஜாதி தேசமாகிய சமாரியாவிலும் அவர்கள் சாட்சிகளாக வாழ்ந்தார்கள். They also lived as testimonies in the Gentile place which is Samaria. అన్యుల దేశమైనటువంటి సమరయ పట్టణమందు కూడా వారు సాక్షులుగా ఉండిరి. பூமியின் கடைசி மட்டும் எல்லா எல்லைகளிலும் இவர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறார்கள். And then the uttermost part of the earth they became testimonies to Jesus. భూది గంతముల వరకు వీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునకు సాక్షులుగా ఉండిరి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, சாட்சிகள் என்று சொல்லும் பொழுது கூட்டத்திலிருந்து சொல்லுகிற சாட்சி அல்ல, கிறிஸ்துவுக்காக நீ ஜீவிப்பதே அந்த விசேஷமான சாட்சியாக இருக்கிற. Beloved child of God, when we say witnesses, it is not testifying in the church, but it is a life that you lead as a testimony for Jesus. సాక్షులుగా ఉండుట అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు లేచి సాక్ష్యం చెప్పడం మాత్రమే కాదు, నువ్వు క్రీస్తు నిమిత్తము జీవించుటే ఉన్నది. அதுதான் சரியான ரதங்கள். And those are the right chariots. అటువంటి వారే సరైనటువంటి రథమై ఉన్నారు. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does this word say? ఈ యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? ஒரு மனுஷன் தானாகவே ஒரு ரதமாக மாறிவிட முடியாது. A man cannot all by himself become a chariot. ఒక మనుషుడు తనంతట తానే రథముగా మారలేడు. சாலமோன் ராஜா தனக்காக லீபனோன் மரத்தினால் ஒரு ரதத்தை செய்கிறார். The King Solomon for his use makes a chariot out of Lebanon wood. సొలొమోను రాజు తన నిమిత్తము లెబానోను బ్రానుతో ఈ యొక్క దీనిని చేయించుకొనెను. ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறது. அது ஆண்டவரால் உருவாக்கப்படுகிற ஒரு ஜீவியமாக ஒரு வாழ்க்கையாக அமைகிறது. When you say a life of testimony for the Lord, it is something which the Lord himself forms. దేవుని చేత సాక్షులుగా దేవుని నిమిత్తము సాక్షులుగా జీవించడం చెప్పినప్పుడు ప్రభు చేత రూపించబడుట ఉన్నది. அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், பரிசுத்த ஆவி நம்மேல் வந்து இறங்கும் பொழுது நாம் பலனடைந்து அந்த இயேசுவுக்கு சாட்சிகளாக நம்முடைய வாழ்க்கை மாறுகிறது. And that's the reason I told you, when the Holy Ghost has come upon us, we are strengthened, and that strength becomes gives strength to lead a life of testimony. నేను మీకు ముందుగానే చెప్పినాను, పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం శక్తిని పొంది మనము యేసుక్రీస్తుకు సాక్షులుగా మారుచున్నాము. அவர் எதிரே அதை செய்கிறார். Out of what does he make this? దేని యందు దాన్ని చేయించున్నారు? இங்கே லீபனோனின் மரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here we read wood of Lebanon. ఇక్కడ లెబానోను మ్రాను అని చెప్పబడి ఉన్నది. லீபனோன் என்றால் அது பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது. When you say Lebanon, it symbolizes holiness. లెబానోను అని చెప్పినప్పుడు అది పరిశుద్ధత ఉన్నది. லீபனோன் வெள்ளமலை, வெண்மலை.
Lebanon white mountains. ఈ యొక్క లెబానోను చెప్పనది తెల్లని పర్వతమైనది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. லெபனோன் குறித்து படிக்கும் பொழுது அது பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது. When you say Lebanon, it signifies holiness. ఈ యొక్క లెబానోను చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధత ఉన్నది. ஆனால் அங்கிருக்கிறதான மரத்தில் தான் இந்த ரதத்தை செய்கிறார்கள். Out of the wood of Lebanon this chariot is being made. అక్కడ ఉండినటువంటి మ్రాను చేత ఈ యొక్క రథము చేయబడెను. மரம் என்று சொல்லுகிறது மனுஷ பலவீனத்தை காண்பிக்கிறது. When you say wood, it indicates the weakness of men. ఈ యొక్క మ్రాను అని చెప్పినప్పుడు మనుషుని యొక్క బలహీనత ఉన్నది. சுருக்கமாய் சொல்லும் பொழுது பலகீனமான ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டு அவனை தன்னுடைய ரதமாக ஆண்டவர் மாற்றி விடுகிறார். Briefly saying, God chooses the weak man and makes himself into a chariot. దీని క్లుప్తముగా చెప్పినట్లయితే బలహీనుడైనటువంటి ఒక మనుషుని ప్రభు తనకు రథముగా మార్చుకొనిచున్నారు. அதிலே அவர் தங்கி இருக்க விரும்புகிறார். And he desires to abide within it. దానిలో ఆయన నివసింపగోరుచున్నారు. இது அவர் பிரயாணம் செய்கிறதான ரதங்கள். They are chariots in which he journeys. ఆయన ప్రయాణం చేయనటువంటి రథములు. எனவே அருமையானவர்களே, இந்த சாட்சியாக ரதமாக நீ ஜீவிக்க விரும்பினால் தேவன் உனக்கு ஏராள கிருபைகளை தருகிறார். Therefore, beloved, if you desire to lead a testimony, a life of testimony as a chariot, God gives you enough grace. కావున ప్రియులారా, ప్రభు నిమిత్తము సాక్షిగాను రథముగాను జీవింపగోరినట్లయితే ప్రభు కృపనిచ్చుచున్నారు. நாம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது, when we study about the tabernacle, మనం ప్రత్యక్షపు గుడారం గురించి చదివినప్పుడు அதிலே உடன்படிக்கை பெட்டியை மரத்தினால் தான் செய்தார்கள். in that the ark of the covenant was made out of wood. నిబంధన మందసము మ్రాను చేత చేయబడెను. சமூகத்து அப்ப மேசையும் மரத்தினால் செய்யப்பட்டதுதான். Even the incense table, the showbread table was also made out of wood. సన్నిధి రొట్టెల బల్లయదు మ్రాను చేత చేయబడెను. தூப பீடம் கூட மரத்தினால் தான் செய்யப்பட்டது. Even the incense table was made out of wood. ఆ యొక్క ధూపపీఠము కూడా మ్రాను చేతనే చేయబడెను. இதெல்லாம் எதை காண்பிக்கிறது? What does all this indicate? ఇదంతా దేన్ని సూచించున్నది? உடன்படிக்கை பெட்டி அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு அது நிழலாக இருக்கிறது. The ark of covenant symbolizes every anointed child of God. నిబంధన మందసం అనేది అభిషేకింపబడిన ప్రతి దేవుని యొక్క బిడ్డకు సూచన ఉన్నది. சமூகத்து அப்ப மேசை போதக ஊழியத்தை காண்பிக்கிறது. The showbread symbolizes the teachings. ఈ యొక్క సన్నిధి రొట్టెల బల్ల అనేది అది బోధించు సేవ ఉన్నది. தூப பீடம் ஜெப ஊழியத்தை காண்பிக்கிறது. The altar of incense symbolizes the life of prayer. ఈ యొక్క ధూపపీఠం అనేది ప్రార్థన ఉన్నది. இந்த கனமான ஊழியங்களை செய்யும்படியாக கர்த்தர் இந்த மனுஷங்களையே தெரிந்து கொள்கிறார். In order to render these honorable ministries, Lord chooses men. ఇటువంటి ఘనమైన సేవలు చేయ నిమిత్తము ప్రభువు మనుషులను ఏర్పరచుకొనుచున్నారు. அதான் லீபனோனின் மரங்கள். They are the wood of Lebanon. అదే లెబానోను మ్రాన ఉన్నది. ஆனால் இந்த இடத்துல நாம் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது, But when we study about the tabernacle, ప్రత్యక్షపు గుడారం అందు చూచినప్పుడు அவைகள் எல்லாமே மரத்தினால் செய்யப்பட்டு பசும் பொன்னினாலே அது மூடப்பட்டிருக்கிறது. all these materials out of wood were made out of wood but covered with pure gold. అక్కడివన్నీ మ్రాను చేత చేయబడి మేలిమి బంగారంతో కప్పబడెను. நாம் இந்த மகிமையான ஊழியத்தை செய்வதற்கு நாம் மனுஷராக இருந்தாலும் தேவன் பசும் பொன்னினாலே நம்மை மூடி வைத்திருக்கிறார். In order to do this ministry, though we are men, God has covered us with pure gold. ఈ యొక్క సేవలు చేయుటకు మనం ఒక మనిషిగా కనిపించినప్పటికీ ప్రభువు మేలిమి బంగారంతో మనల్ని కప్పుచున్నారు. இந்த மனுஷிக பலவீனம் தெரியாதபடிக்கு பசும் பொன்னினாலே தேவன் அதை மூடி வைக்கிறார். In order this weakness not be manifest, God covers us with his pure gold. మనుషుని యొక్క బలహీనత బయటికి రాకుండానట్లుగా ప్రభువు యొక్క మేలిమి బంగారంతో కప్పుచున్నారు. இந்த சாலமோனுக்கு ஒரு ரதம் தேவை, எனவே அவர் மரத்திலே அதை செய்கிறார். This Solomon requires a chariot and therefore he makes it out of wood. ఈ యొక్క సొలొమోనుకు ఒక రథము అవసరమైనది, కావున మ్రాను చేత దాన్ని చేయించుకొనెను. நம்மை ரதங்களாய் மாற்றுவதற்கு தேவன் நமக்குள்ள நற்கிரியை ஆரம்பித்திருக்கிறார். In order to make us into chariots, God has begun the good work in us. మనల్ని రథములుగా మార్చు నిమిత్తము ప్రభు మనలో సత్క్రియను ప్రారంభించిరి. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வேலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Every day this work is being carried out. ప్రతి దినము మనలో ఈ క్రియ జరుగుతూ ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இங்க நம்ம என்ன தொடர்ந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? What do we continue to read? కొనసాగించి ఇక్కడ ఏం చదువుచున్నాము? இந்த வசனத்திலே
அந்த ரதத்திற்கு தூண்கள் இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In this verse we read that the chariot had pillars. ఈ యొక్క రథమునకు స్తంభములు ఉండినట్లుగా చూచున్నాము. அது வெள்ளி தூண்கள். And they were pillars of silver. ఆ యొక్క స్తంభములు వెండిమయములు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நமக்குள்ளே ஒரு தூண்களை போன்ற சில அனுபவங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். God has kept in us certain experiences like pillars. మన లోపల ప్రభువు స్తంభముల వంటి కొన్ని అనుభవములు ఉంచి ఉన్నారు. దైవத்துக்கு మహిమ உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. உனக்குள்ளே அதாவது இந்த தூண்கள் வெள்ளியினாலே செய்யப்பட்டிருக்கிறது. These pillars are made out of silver. ఈ యొక్క స్తంభములు వెండి చేత చేయబడినవి. வேதத்தெல்லாம் படிக்கும் பொழுது வெள்ளி அது மீட்பை காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. When you study in the scriptures, silver symbolizes redemption. వాక్యం నందు వెండిని గురించి చదివినప్పుడు అది విమోచన ఉన్నది. நீ ஆண்டவருடைய ரதமாக இருக்க வேண்டுமானால் சரியான மீட்பின் அவசியம் உனக்கு தேவை. If you have to be the chariot of God, you need the right experience of a redemption. నీవు ప్రభు యొక్క రథముగా ఉండవాలంటే నీకు సరైనటువంటి విమోచన అనుభవం అవసరమైనది. அப்பொழுது மாத்திரமே நீ ஒரு தூணை போல காணப்படலாம். Only then can you be seen as a pillar. అప్పుడు మాత్రమే నీవు ఒక స్తంభముగా కనిపించగలవు. 103 సంగీతం Psalm 103 103 కీర్తన 5 3 4 5 3 வசனங்களை படியுங்கள். verses 3, 4 and 5. 3 నుండి 5 వాక్యములు. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகிறது. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. இங்கே ஒரு மீட்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Here there's written about a redemption. ఇక్కడ ఒక విమోచనమును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த ரதத்திற்கு வெள்ளி தூண்களை நாம் பார்க்கிறோம். In this chariot we see silver pillars. ఈ యొక్క రథమునకు వెండి స్తంభములను చూచున్నాము. இது நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய மீட்பின் கிரியை காண்பிக்கிறது. This symbolizes the experience of redemption that we have to enjoy in our lives. ఇది మన యొక్క జీవితమునందు మనం అనుభవించినటువంటి విమోచనమును చూపుచున్నది. இந்த மீட்பை நாம் படிக்கும் பொழுது இந்த வசனங்களில் 6 அனுபவங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். When you study about this redemption, we see 6 experiences contained in these verses. ఈ యొక్క విమోచనమును గురించి మనం చదివినప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యమందు 6 కార్యములు చూడగలము. ஒன்று அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார். One is he forgives all iniquities. ఒకటి దోషములన్నిటిని క్షమించున్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் உனக்குள் இருக்குமானால் அதுவே உனக்கு ஒரு பெரிய தூணை போல இருக்கும். Beloved child of God, if you have the conviction of your sins having been forgiven, that by itself will be seen as a great pillar. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, పాపక్షమాపణ యొక్క నిశ్చయత నీకు ఉండినట్లయితే అదే నీలో ఒక స్తంభము వలె ఉండును. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னிக்கிறார். He forgives all your iniquities. ఆయన నీ దోషములన్నీ క్షమించువాడు. இன்றைக்கும் ஆண்டவராக இயேசு மன்னிக்கிறவராகவே நம்முடைய மத்தியிலே வந்திருக்கிறார். Even today Jesus Christ is in the midst of us as one who forgives. నేడు కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనల్ని క్షమించువాడుగానే మన మధ్యకు వచ్చిరి. இந்த மன்னிப்பின் அனுபவத்தை நீ பெறவில்லை என்றால் இந்த வெள்ளி தூண் உனக்கு இருக்காது. If you have not received this experience of forgiveness, this pillar will silver pillar will not be there. ఈ యొక్క క్షమాపణ యొక్క అనుభవం నీకు లేకుండా ఉండినట్లయితే ఒక వెండి స్తంభము నీలో ఉండదు. சிலருடைய வாழ்க்கையில மன்னிப்பின் நிச்சயமே இன்னும் பெறவில்லை. In some people's life they have not received the confirmation of their sins having been forgiven. కొందరి యొక్క జీవితమునందు ఇంకను క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయతను పొందలేదు. இந்த ஆராதனை வேளையில ஒரு கேள்வி நான் கேட்கிறேன். கண்களை மூடி யோசித்து பார். உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாமே மன்னிக்கப்பட்டாயிற்று என்ற உணர்வு எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? At this worship I'm asking you, please close your eyes and reflect. How many of you have the deep conviction that all my sins have been forgiven? ఈ యొక్క ఆరాధన సమయమందు నేను మిమ్మల్ని అడుగుచున్నాను, మీ యొక్క పాపములు క్షమింపబడినవని చెప్పి నిశ్చయిత మీలో ఎంతమంది కలదు? என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் நான் இயேசுவிடத்திலே அறிக்கை செய்திருக்கிறேன். All my sins I have confessed to Jesus. నా పాపములన్నీ యేసు యొద్ద నేను ఒప్పుకోలు చేసితిని. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் என் பாவங்கள் கழுவி சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. By the blood of Jesus I have been cleansed from all my sins and I am clean. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము చేత నా పాపములు కడగబడి శుద్ధీకరింపబడెను. இந்த மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நான் பெற்று அனுபவிக்கிறேன்.
I have received this confirmation of forgiveness and I am enjoying it. క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయితను పొంది అనుభవించున్నాను. எத்தனை பேருக்கு அந்த நிச்சயம் இருக்கிறது? How many of you have this conviction? Amen. ఎంతమందికి యొక్క నిశ్చయిత ఉన్నది? பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம். ஆஹா, இது வெள்ளி தூண் அல்ல, பிளாஸ்டிக் தூண் மாதிரி இருக்கு. This is not a silver pillar, but it is like a plastic pillar. மன்னிப்பின் நிச்சயம் தான் சில்வர் பில்லர். The conviction of the forgiveness of your sins is a silver pillar. క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయిత యొక్క వెండి స్తంభమై ఉన్నది. மன்னிப்பின் நிச்சயம் இல்லாதவங்க பிளாஸ்டிக் பில்லர். ஒட்டஞ்சிடும். Those who do not have the conviction of sins having been forgiven, you are a plastic pillar, it will break. క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయిత మీకు లేకుండా ఉండినట్లయితే అది ప్లాస్టిక్ స్తంభం వంటిది, అది విరిగిపోవును. ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கூட இப்பொழுது ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். One more chance the Spirit of God is giving us. మరొక సందర్భమును కూడా ప్రభువు మనకి ఇప్పుడు அறிக்கை செய்யாத பாவம் என்று ஒன்றுமே உனக்குள்ள நீ மறைத்து வைக்காதே. Do not hide any unconfessed sins in you. ఒప్పుకోలు చేయనటువంటి ఏ పాపమును కూడా నీలో దాచిపెట్టకుము. இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தை பிடித்துக்கொண்ட ஒரு ஸ்திரீ பாவத்தின் கொடூரத்தினால் கண்ணீர் விட்டு அழுத பொழுது அவர் சொன்னார், உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாயிற்று என்று. A lady, a woman, when she was convicted of her sins, she was weeping because of the cruelty of the sin, and then Jesus said, your sins are forgiven. పాపము చేయనటువంటి స్త్రీ పట్టబడి యేసుక్రీస్తు యొద్దకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు యేసు ప్రభు నీ యొక్క పాపములు క్షమింపబడినవని ఆమెతో చెప్పెను. திமிர்வாதக்காரனை விசுவாசத்தோடு இயேசுவுக்கு முன்பாக கொண்டு வந்த பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. When the man with infirmities was brought before Jesus, Jesus tells him, my son, your sins are forgiven. పక్షవాయువుతో పడి ఉండినటువంటి మనుషుడు యేసుక్రీస్తు యొద్దకు తీసుకొని రాబడినప్పుడు, కుమారుడా నీ పాపములు క్షమింపబడినవని యేసు చెప్పిరి. இந்த நிமிஷம் மட்டும் உன் வாழ்க்கையில் வந்ததான அத்தனை பாவங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவிடத்தில் அறிக்கை செய்து அவருடைய மன்னிப்பை நீ பெற்றுக்கொள்வாயாக. Up to this moment, all the sins that have come in your life, confess it to Jesus Christ and receive a forgiveness. ఈ యొక్క క్షణం వరకు నీ యొక్క జీవితమంతా చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క పాపమును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొద్ద ఒప్పుకోలు చేసి నువ్వు క్షమాపణ పొందుకొనుము. இந்த ரதத்திற்கு தாங்கி நிற்கிற தூண்கள் இதுதான் தேவ பிள்ளையே. Dear child of God, the one which supports these chariots is this experience. ఈ యొక్క రథమును భరించినటువంటి స్తంభములు ఇవే ఉన్నవి. நீ మన్నిப்பின் నిశ్చయத்தை பெற்றுக்கொள். Receive the conviction of forgiveness. క్షమాపణ యొక్క నిశ్చయతను పొందుకొనుము. மனதிலே போராட்டம் இருந்தால் தொடர்ந்து அதற்காக நீ ஜெபிப்பாயாக. If there is a struggle in your mind, open up and pray for that. నీ మనసునందు పోరాటం ఉండినట్లయితే కొనసాగించి దాని నిమిత్తము ప్రార్థించుము. இந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் தைரியமாய் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தலாம். Those who have received this conviction can boldly glorify God. ఈ యొక్క నిశ్చయత పొందినటువంటి వారు ధైర్యముగా దేవుని మహిమపరచును. இந்த రథத்தில் இருக்கிறதான வெள்ளி தூண்கள், they are the pillars of silver of this chariot. ఇది ఆ యొక్క రథమునకు ఉండినటువంటి వెండి స్తంభములు. எத்தனை பாரங்கள் வைத்தாலும் தாங்கும். Whatever the load, it will take in. అవి ఎంత కాలమైన దాన్ని భరించును. அப்படி நிச்சயத்தோடு ஒரு 3 அல்லேலூயா போடுங்க பார்க்கலாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இது ஆண்டவராக செய்கிற வேலை. This is the work done by God. ఇది ప్రభువు చేయనటువంటి పనే நீ ఉన్నది. ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் இருக்கும்படி இந்த வெள்ளி தூணை உனக்குள்ள வைக்கிறார். In order for you to be a testimony unto him, he keeps this pillar of silver in you. నీవు ప్రభువునకు సాక్షిగా ఉండు నిమిత్తము వెండి స్తంభమును ప్రభువు నీలో ఉంచుచున్నారు. இரண்டாவதாக, Secondly, రెండవదిగా அந்த இடத்தில் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குறார். there he heals all sicknesses. అక్కడ సంకటములన్నీ ప్రభువు இது కుదుర్చుచున్నారు. ஒரு வெள்ளி தூண். This is another pillar of silver. ఇది మరొక వెండి స్తంభము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்து, சிலுவையிலே வேதனைப்பட்டு மரித்து தொங்கின பொழுது, When Jesus Christ was afflicted on the cross, when he was hanging there, యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద మరణించి వేలాడినప్పుడు உன்னுடைய பாவத்திற்காக மாத்திரம் அல்ல, உன்னுடைய வியாதிக்காக இயேசு மரித்திருக்கிறார். not only for your sin, but also for your sickness, Jesus died. నీ యొక్క పాపము నిమిత్తము మాత్రమే కాదు, నీ వ్యాధి నిమిత్తము కూడా యేసు మరణించిరి. மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சுமந்தார்.
surely he took the sufferings upon him and also took upon him our sicknesses. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను. பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள். When St. Peter speaks about it, he says, by his stripes you were healed. అపోస్తలుడైన పేతురు దీని గురించి చెప్పినప్పుడు ఆయన పొందినటువంటి గాయముల చేత మీరు స్వస్థత నొందితిరి. நம்முடைய ఆండవருக்கு ஒரு நல்ல பெயர் உண்டு, அவர் யெகோவா ரஃபா. Our God has a good name and that name is Jehovah Rapha. మన యొక్క ప్రభువునకు మంచి పేరు కలదు, యెహోవా రఫా. யெகோவா ரஃபா என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of the word Jehovah Rapha? యెహోవా రఫా అని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమైనది? நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை குணமாக்குறவர் தான் யெகோவா ரஃபா. The one who heals our spirit, soul and body is Jehovah Rapha. మన యొక్క ఆత్మ, జీవ, శరీరమును స్వస్థపరచువాడే యెహోవా రఫా. உலகத்துல கூட சுகமாக்குகிறார்கள். உலகத்துல வேர்ல்ட்ல டாக்டர் There சுகமாக்குறாங்க. are doctors who heal who cure in this world. లోకమునందు వైద్యులు స్వస్థపరచున్నారు. அது ஒரு சரீர சுகம் மாத்திரமே. It is just a physical healing. అది శరీరం యొక్క స్వస్థత మాత్రమే. ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான சுகமாக்குதல் உன்னுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்தையும் குணமாக்குற பகுதி. But the healing that is mentioned in the scriptures is one which heals your spirit, soul and body. అయితే వాక్యమునందు చెప్పబడినటువంటి స్వస్థత మీ యొక్క ఆత్మ, జీవ, శరీరమునందు స్వస్థత ఉన్నది. அவர் உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார். He heals all your diseases. ఆయన నీ యొక్క రోగములన్నీ స్వస్థపరుచున్నారు. தன்னுடைய வசனத்தை அனுப்பி உன்னை குணமாக்குகிறார். He sends his word and heals you. ఆయన తన యొక్క వాక్కును పంపించి నిన్ను స్వస్థపరుచున్నారు. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் குணமாக்கும் வல்லமையை நீ அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். In your life you have to experience the healing power of Christ. నీ యొక్క జీవితమునందు యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వస్థపరచు శక్తిని అనుభవించవలెను. அது ஒரு பெரிய வெள்ளி தூணாக இருக்கிற. And that is a big silver pillar. అదొక వెండి స్తంభమైనది. நீ கிறிஸ்துவின் ரதம். You are the chariot of Christ. నీవు క్రీస్తు యొక్క రథమైనావు. உன்னை ஆண்டவர் தனக்கு சாட்சியாய் தெரிந்து கொண்டார். The Lord has chosen you as his witness. ప్రభువు నిన్ను తనకు సాక్షిగా ఏర్పరచుకొనిరి. உன்னுடைய வியாதியை ஆண்டவர் குணமாக்கி இருக்கிறாரா? Has God healed your sickness? నీ రోగమును ప్రభువు స్వస్థపరిచిరా? இயேசு கிறிஸ்துவின் குணமாக்கும் வல்லமையை உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ அனுபவித்திருக்கிறாயா? Have you experienced the healing power of Jesus in your life? యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వస్థపరచు శక్తిని నీ శరీరమందు అనుభవించితివా? இந்த வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does this word say? ఈ యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? என்றைக்கு உன் அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அன்றைக்கு உன் வியாதிகள் எல்லாமே குணமாக்கப்பட்டாயிற்று. The day that your iniquities have been forgiven, the same day all your sicknesses have been healed. ఏ యొక్క దినమున నీ యొక్క దోషములు క్షమింపబడినవో ఆ దినమే నీ రోగములు స్వస్థపరచబడిను. ஆண்டவருடைய குணமாக்கும் வல்லமை இன்னும் மாறவே இல்லை. The healing power of God is still unchanged. ప్రభు యొక్క స్వస్థపరచు శక్తి నేడు మార్చబడలేదు. இந்த இயேசு இன்றைக்கும் மனதுருக்கத்தோடு இருக்கிறார். This Jesus is empathizing even today. ఈ యొక్క యేసు నేడు కూడా జాలితో మన మధ్యలో ఉన్నారు. தன்னிடத்தில் வருகிறவர்களை அவர் புறம்பே தள்ளுவதே இல்லை. He never casts out anyone who comes to him. తన యొద్దకు వచ్చేవారిని ఆయన ఎంత మాత్రమే బయటికి త్రోసివేయరు. இந்த காலையிலும் கூட உன்னை சுகமாக்கும்படி அவர் மிகுந்த ஆசையா இருக்கிறார். Even now he is very desirous in order to heal you. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో కూడా ప్రభువు నిన్ను స్వస్థపరచుటకు మిక్కిలి ఆసక్తితో ఉన్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. எத்தனை பேர் வியாதியோடு வந்திருக்கிறீர்கள்? How many of you have come with sickness? ఎంతమంది వ్యాధితో వచ్చి ఉన్నారు? சரீரத்துல வியாதியோடு வந்திருக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். All who have come with sickness, please put your வெட்கப்பட hands up. வேண்டாம். శరీరమునందు వ్యాధితో వచ్చిన వారు మీ చేతులు పైకెత్తుడి. இந்த வசனம் சொல்லுகிறது அவர் உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து உன் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி இருக்கிறார். This word says that he has forgiven all your iniquities and has healed all your diseases. ఈ యొక్క వాక్యం చెప్పుచున్నది ప్రభువు నీ దోషములను క్షమించి నీ రోగములను స్వస్థపరిచిరి. இந்த வியாதியை கர்த்தர் உனக்கு தரவில்லை. The Lord has not given you this disease. ఈ యొక్క వ్యాధిని ప్రభువు నీకు ఇవ్వలేదు. பிசாசு இந்த சரீரத்தை வேதனைப்படுத்துகிறான். It is Satan who has put this pain in your body. అపవాది యొక్క శరీరమును వేధించున్నది. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe? ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? நீ சுகமாக்கப்படுவது தேவ சித்தம். It is the will of God that you be healed. నీవు స్వస్థపరచబడ్డ దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. உன்னுடைய சரீரம் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்ட சரீரம். Your body has been bought with a price. నీ యొక్క శరీరము క్రయధనము చేత அது కొనబడినది. பரிசுத்த ஆவியின் ஆலயம். It is a temple of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మందిరమై
ఉన్నది. வியாதி அதை மேற்கொள்ள அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை. Sickness does not have authority to overcome that. వ్యాధి నిన్ను జయించుటకు అధికారం లేదు. இயேசுவின் தழும்புகளால் குணமானாய். You have been healed by the stripes of Jesus. యేసు పొందిన గాయముల చేత నీ స్వస్థత నొందితివి. இந்த வியாதிஸ்தர்களை கர்த்தர் சுகமாக்க போகிறார். The Lord is going to heal these sick people. ఈ వ్యాధిగ్రస్తులను ప్రభు స్వస్థపరిచున్నాడు. நானே உன் பரிகாரியான கர்த்தர். I am the Lord who heals you. నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే. நானே யெகோவா ரஃபா. I am Jehovah Rapha. నేనే యెహోవా రఫా. எனக்கு சித்தம் உண்டு, நீ சுத்தமாகு. I will and you be నాకు healed. ఇష్టమే నీవు శుద్ధుడవు కమ్ము. தேவ பிள்ளையே, இந்த ரதத்திற்கு வெள்ளிய தூண்கள் நீ சுகமாக்கப்படுவதுதான். But dear child of God, the silver pillar for this chariot is the Amen. fact that you have to be healed. దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క రథమునకు వెండి స్తంభములు నీవు స్వస్థతను పొందుట. இது எப்படி நடக்கும்னு சிலருக்கு டவுட் இருக்கு. Some people are doubting how this can come to pass. ఇది ఎలాగున జరుగునని చెప్పి కొందరు நீ సందేహించున్నారు. விசுவாசித்தாலோ விசுவாசிக்க மாட்டாயோ, ஆண்டவராகிய இயேசு குணமாக்குறவராய் இருக்கிறார். Whether you believe it or not, Jesus Christ is one who heals. నీవు నమ్మినను నమ్మకపోయినను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు స్వస్థపరిచువారు. கொஞ்ச நேரம் இந்த குணமாக்கும் வல்லமைக்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. For a while let us praise God for this healing power. కొంత సమయము స్వస్థపరిచే యొక్క శక్తి నిమిత్తము ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கும் பொழுது வியாதி குணமாகட்டும். While you praise, let the sickness be Hallelujah. healed. స్తుతించునప్పుడే మీ వ్యాధి స్వస్థపరచబడును. ஆர்ப்பரித்து மகிமைப்படுத்துங்கள். ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 இந்த வசனத்தின் விளக்கம் அறியாமலேயே நான் குழம்பிக் கொண்டே இருந்தேன். I used to be confused without knowing the meaning of this word. ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థము తెలియకుండానే ఉంటేనే. இந்த ரதத்தில் இருக்கிறதான இந்த தூண்கள், வெள்ளி தூண்கள், அது என்ன தூண்கள்? The silver pillars in this chariot, what are they? ఈ యొక్క రథమునకు ఉండినటువంటి యొక్క స్తంభములు వెండి స్తంభములు ఏవి స్తంభములు? ஒரு இரவு அப்படியே தியானித்து நான் உறங்கிவிட்டேன். One night I was keeping on meditating and I went to sleep. ఒక రాత్రి యొక్క వాక్యమును ధ్యానించి నేను నిద్రించితిని. எனக்கு அதனுடைய விளக்கம் தெரியவில்லை. I did not get its meaning. వాటి యొక్క అర్థము నాకు తెలియలేదు. எழுந்த விற்பாடு திடீரென்று ஆண்டவர் சொன்னார், விடுதலை தான் வெள்ளி தூண்கள், விடுதலை இருந்தா தான் பில்லர் இருக்கும், அதுதான் சத்தியம்னு சொன்னார். And then the Lord said, it is redemption which is the silver pillar. Only if there's redemption, உன்னுடைய வாழ்க்கையில ఉండినప్పుడు మాత్రమే వెండి స్తంభములు ఉన్నవే. விடுதலை இல்லை என்றால் தூணே உன் வாழ்க்கையில் இருக்காது. if there is no redemption, there will be no pillar in your life. విడుదల లేనట్లయితే నీ యొక్క జీవితమునందు ఈ యొక్క స్తంభములు ఉండవు. எத்தனை காலம் நீ டாக்டருக்கு பின்னால ஓடிக்கொண்டே இருப்பாய். How long will you be running after doctors? నీవెంత కాలము వైద్యుల వెంట పరిగెత్తుదువు? శరీరం மீட்கப்பட வேண்டிய శరీరం. This body is one which has to be redeemed. ఈ యొక్క శరీరము విమోచింపబడవలసినది. ధైర్యమాய் சொல்ல வேண்டும், இந்த சரீரத்தை என் இயேசு குணமாக்கினார் என்று. Boldly you need to say that this body Jesus has healed. ఈ యొక్క శరీరమును యేసు స్వస్థపరిచారని ధైర్యముగా చెప్పవలెను. அப்படி நீ சொல்லும் பட்சத்தில் இந்த வெள்ளி தூண் உனக்குள் இருக்கும். When you say that, this silver pillar will be there in you. నీవు అలాగను చెప్పినప్పుడే నీలో ఈ యొక్క వెండి స్తంభం ఉండును. மூன்றாவதாக என்ன செய்கிறாராம்? Thirdly, what else he does? మూడవదిగా ఏమి చేయుచున్నారు? அந்த பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்கிறார். He redeems the life from destruction. సమాధిలో నుండి ప్రాణమును విమోచించున్నాడు. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். This is an important matter. ఇది ప్రాముఖ్యమైన విషయము. ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு சொல்லும் பொழுது, God once saying to Adam, ప్రభువు ఆదాముతో చెప్పినప్పుడు, பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகும் என்று சொன்னார். he said, the soul that sinneth will surely die. పాపము చేయనటువంటి ప్రాణము మరణించును. என்றைக்கெல்லாம் துணிகர பாவத்தை செய்கிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் உன்னுடைய ஆத்துமா மரணத்தின் மேல் மரணத்துக்குள்ளே போய்க்கொண்டே இருக்கிற. All the while you are giving yourself to presumptuous sins, your soul is going into destruction after destruction. నీవు ఎప్పుడైతే సాహసించి పాపము చేయుచున్నావో అప్పుడంతయు నీ యొక్క ప్రాణము మరణమునకు వెళ్ళుచున్నది. இந்த பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும். When this sin is fulfilled, it brings forth death. ఈ యొక్క పాపము సంపూర్ణమైనప్పుడు అది మరణమును కనుచున్నది. உன்னுடைய ஆத்துமாவை பெரிய அழிவிலிருந்து உன் தேவன் மீட்கிறார். Your God redeems your soul from a great destruction. నీ యొక్క ప్రాణమును ప్రభువు గొప్ప నాశనం నుండి విమోచించున్నారు. அங்க சொல்லப்பட்ட அழிவு எது?
What is the destruction mentioned here? అక్కడ చెప్పబడిన నాశనం அதான் ఏమైనది? நரக பாதாளமாய் இருக்கிற, That is the hell. అది నరక పాతాళమైనది. தெய்வத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஒரு ஆத்மாவும் நரகத்துக்கு போக கூடாது. No soul should go to hell. ఒక్క ప్రాణము కూడా నరకమునకు వెళ్ళకూడదు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த பெரிய ஆபத்திலிருந்து, அழிவிலிருந்து உன் தேவன் உன்னை மீட்டிருக்கிறார். Beloved child of God, from this great destruction your God has redeemed you. ఈ యొక్క గొప్ప నాశనం నుండి ప్రభువుని యొక్క ప్రాణమును విమోచించిరి. எனவேதான் 106ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் இப்படி படிக்கிறோம். 116ஆம் சங்கீதம் In Psalm 116, 116 కీర్తన దీలాగన చదువుచున్నాము. வாசிங்கள் 8ஆம் வசனம், verse 8. 8వ వాక్యము. என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் என் கண்ணை கண்ணீருக்கும் என் காலை இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர். Thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. என் ஆத்துமாவை மரணத்திற்கு தப்புவித்தார். My soul is delivered from death. మరణము నుండి నా ప్రాణమును తప్పించితివి. அங்க சொல்லப்பட்ட மரணம் எது? What is the death mentioned here? ఇక్కడ చెప్పబడిన మరణం ఏమైనది? அருமையான தேவ பிள்ளையே, நீ இந்த நரக பாதாளத்துக்கு போகாதபடிக்கு தேவன் உனக்கு தந்தாரே விடுதலை, மீட்பு, அது பெரிய மீட்பா இருக்கிற. Beloved child of God, to prevent you going into this hell, the Lord has given you a redemption, and that is a great redemption. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డను నరకమునకు వెళ్ళకూడనట్లుగా ప్రభువుని యొక్క ప్రాణమును విమోచించిరి. ఇదే గొప్ప విమోచనమైనది. உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களாலும் முடிசூட்டுகிறார். He crowns you with grace and mercy. కరుణా కటాక్షములను కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు. இந்த கிருபை இரக்கம் உனக்கு எப்படி கிடைத்தது? How did you receive this loving kindness and mercy? ఈ యొక్క కరుణా కటాక్షమునికి ఎలాగున దొరికెను? ஆண்டவராகிய இயேசுவை விசுவாசித்த பொழுது இந்த கிருபை இரக்கம் உண்டாயிற்று. When you believed on the Lord Jesus Christ, you received this loving kindness and mercy. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును విశ్వసించినప్పుడు కరుణా కటాక్షము నీకు దొరికెను. ஆண்டவர் மனுஷனை சிருஷ்டித்த நாளிலே, when God created man, ప్రభు దేవుడు మనుషుని సృష్టించిన దినమున அவனுக்கு மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டினார். he crowned him with honor and glory. మహిమ చేతను ఘనత చేతను అతని కిరీటం ధరింపజేసెను. 8ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to Psalm 8:5, 8వ కీర్తన 5వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు, அவனை மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடிசூட்டினீர். you have crowned him with honor and glory. మహిమ ప్రభావములతో వారి కిరీటం ధరింపజేసినావు. அவன் என்றைக்கு பாவம் செய்தானோ அன்றைக்கு மகிமையும் போய்விட்டது, கனமும் போய்விட்டது. The day he committed sin, on that day he lost both honor and glory. ఏ దినము మనుషుడు పాపము చేసినాడో ఆ యొక్క దినము మహిమయు ప్రభావము పోయెను. ஆம், கர்த்தர் தந்த மகிமையும் கனத்தையும் இழந்த மனுஷனாக, சபிக்கப்பட்ட மனுஷனாக அவன் மாறினான். And he lost the glory and honor God gave him, and he became a cursed man. దేవుడిచ్చిన మహిమ ప్రభావమును పోగొట్టుకొని శపించబడిన మనుషుడిగా మారిపోయెను. ஆண்டவராகிய இயேசு அவனை தேடி அவனுக்காக மரித்த பொழுது, when Jesus Christ sought after him and died for him, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనుషుని వెతికి మనుషుని నిమిత్తము మరణించినప్పుడు மறுபடியும் தூக்கி எடுத்து கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டுகிறார். again he lifts him up and crowns him with loving kindness and mercy. మరలా మనుషుని పైకెత్తి కరుణ కటాక్షముల చేత కిరీటం ధరింపజేసెను. ஆதாம் மகிமையும் கனத்தையும் இழந்த பொழுது கிறிஸ்து நமக்கு இரக்கத்தையும் கிருபையும் தருகிறார். While Adam lost his glory and honor, Jesus Christ gives us loving kindness and mercy. ఆదామైతే మహిమ ప్రభావమును పోగొట్టుకొనెను, క్రీస్తు అయితే మనకు కరుణ కటాక్షములు ఇచ్చుచున్నారు. அதான் பெரிய தைரியம். And that is the great boldness. అదే గొప్ప ధైర్యమైనది. நான் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் முடிசூட்டப்பட்டிருக்கிறேன். I have been crowned with loving kindness and mercy. కరుణ కటాక్షములతో నేను కిరీటం ధరింపజేయబడి ఉన్నాను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. 5ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the 5th verse say? 5వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? நன்மையினாலே உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். He satisfies your mouth with good things. మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తిపరచునాడు. இங்கே ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறதான அந்த நன்மை எது? What is the good that God gives us? ఇక్కడ ప్రభు మనకిచ్చు మేలు ఏమైనది? இந்த நன்மையை நம்முடைய வாயிலே கொடுக்கிறார். This goodness he gives us into the mouth. ఈ యొక్క మేలును ప్రభు మనకు నోటిలో ఇచ్చుచున్నారు. 40ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to Psalm 40 verse 3, 40వ కీర్తన 3వ వాక్యం చదివినప్పుడు இந்த சங்கீதக்காரன் தன்னுடைய நாவை குறித்து, வாயை குறித்து என்ன சொல்லுகிறான்? this psalmist, what does he say about his mouth? కీర్తనకర్త తన యొక్క నోటిని గురించి ఏమి చెప్పెను? 2ஆம் 3ஆம் வசனங்களை படியுங்கள். Verses 2 and 3. 2-3 వాక్యములు. பயங்கரமான குழியிலும்
விளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மணியின் மேல் நிறுத்தி என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புதுப்பாட்டை என் வாயிலே கொடுத்தார். அநேகர் அதை கண்டு பயந்து நம்புவார்கள். இங்கே அவருடைய வாயில் இருக்கிற நன்மையை குறித்து படிக்கிறோம். We read about the good thing in the mouth. ఇక్కడ ఆయన నోటిలో ఉండినటువంటి మేలును గురించి చదువుచున్నాము. பயங்கரமான குழியிலும் ஒளையான சேற்றிலும் இருந்து இந்த மனுஷனை ஆண்டவர் தூக்கி எடுக்கிறார். This man, God lifts him up from a horrible pit and out of a miry clay. నాశనకరమైన గుంటలో నుండి జిగటగల దొంగ ఊబిలో నుండి ఒక మనుషుని పైకెత్తను. அவருடைய கால்கள் கண்மலையின் மேல் இருக்கிற. His feet are set upon a rock. అతని పాదములు బండ మీద నిలిపెను. அவருடைய అడిகளை ఆండவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். And he establishes his goings. అతని అడుగులు ప్రభు స్థిరపరిచిరి. இப்போது வாயில ஒரு புதிய பாட்டு. And now a new song in the mouth. ఇప్పుడు నోటి యందు క్రొత్త గీతము. இதான் நன்மையினால் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். This is what he satisfies the mouth with good things. ఇది మేలు చేత ప్రభు నోరును తృప్తిపరచుట. கர்த்தர் மனுஷனுக்கு ஒரு புதிய பாட்டை கொடுக்கிறார். God gives a new song to the man. దేవుడు మనుషునికి క్రొత్త గీతమును ఇచ్చుచున్నారు. அதான் விடுதலையின் பாடல். And that is the song of redemption. అదే విమోచన గీతము. உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய பாடலை நீ பாடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். You have to continue to sing a new song in your life. నీ యొక్క జీవితమందు కొత్త కీర్తనను పాడుచు ఉండవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ரதத்திலே உனக்கு ஒரு வெள்ளி தூண் இருக்க வேண்டுமானால், If in this chariot you have to have a silver pillar, ఈ యొక్క రథమునందు నీకు వెండి స్తంభం ఉండవలెను. உன்னுடைய வாயில ஒரு புதிய பாடல் இருக்க வேண்டும். there has to be a new song in your mouth. నీ యొక్క నోటి యందు క్రొత్త గీతం ఉండవలెను. இந்த பழைய பாடல் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழியட்டும். Let all the old things be removed. పాతవన్నీ గతించిపోవలెను. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவனுடைய ஜீவியம் புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறார். If any man is in Christ, he is a new creature. ఒకడు క్రీస్తునందు ఉన్నెడల వాని జీవితము నూతన సృష్టి. நம்முடைய வாயை ஆண்டவர் நன்மையினால் நிறைக்கிறார். The Lord fills our mouth with good things. మన యొక్క నోరును ప్రభు మేలుతో తృప్తిపరచున్నారు. துதியின் సత్తத்தால் நிறைக்கிறார். He fills it with the sound of praise. స్తుతి శబ్దంతో నింపుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த காலையிலே உங்களுடைய வாயிலே என்ன காணப்படுகிறது? This morning, what is found in your mouth? ఈ యొక్క ఉదయ కాలమున నీ యొక్క నోటిలో ఏమి కనిపించున్నది? அவிசுவாசமாய் பேசுகிறீர்களா? Are you talking hopeless words? అవిశ్వాస మాటలు మాట్లాడుచున్నారా? கர்த்தர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறாயா? Do you say that God has forgotten me? ప్రభు నన్ను మరచినాడని చెప్పుచున్నావా? உங்களுடைய வாயிலே கெட்ட வார்த்தை இருக்கிறதா? Are abusive words coming out of your mouth? నీ యొక్క నోటిలో చెడ్డ మాటలు ఉన్నవా? ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது. The children of God should not speak bad words. దేవుని యొక్క బిడ్డలు చెడ్డ మాటలు మాట్లాడకూడదు. நேற்றுக்கு சாயங்காலம் நான் அப்படி இந்த டேரி மீட்டிங் ஆரம்பத்தில் அப்படி கொஞ்சம் ரவுண்ட் அடிச்சு கொண்டு இருந்தேன் இந்த சகோதரி மார்பகம் இடத்துல. Yesterday evening, just before the tarrying meeting, I was going about on the sisters' side. నిన్నటి దినమున కనిపెట్టుకోవటం జరుగు సమయమందు యొక్క సహోదరుల వెనుకల నేను తిరుగుచుంటేని ரெண்டு மூணு சகோதரிமாருக்குள்ள ஏதோ சத்தம் வந்துச்சு. There was a little bit of voices between 2-3 sisters. ఇద్దరు ముగ్గురు సహోదరుల మధ్యలో జగడం వేసుకొనిరి. என்ன சத்தம் போறீங்கன்னு கேட்டேன். I asked them, what are you saying? ఏం మీరు అరుచున్నారా అని అడిగితేని அவங்க அப்படி சொல்லிட்டா நான் இப்படி சொல்றேன் பாஸ்டர். One sister said, she told me like this, and therefore I responded like this. ఆమె ఆ రీతిగా చెప్పినది కావున నేను ఇలాగనే చెప్పింటేనని ఉన్నానని చెప్పాను. ரெண்டும் பிறக்கலாகாத வார்த்தை. Both were abusive words. వారిద్దరి మాటలు కూడా మాట్లాడకూడనివి. நான் சொன்னேன் 10 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த இடத்தை விட்டு நீ போக வேண்டும். I told within 10 minutes you have to clear this place. నేను చెప్పినాను 10 నిమిషాల లోపల మీరు ఈ స్థలం నుండి వెళ్ళిపోవలెను. பாம்பை வளர்க்கிற இடம் அல்ல இது. விசுவாச வீடு பாம்புகளை வளர்க்கிற இடம் அல்ல. The faith home is not a place where we grow serpents. ఈ యొక్క విశ్వాస గృహము పాములను పెంచే స్థలము కాదు. கெட்ட வார்த்தை பேசுறவங்களை வளர்க்கிற இடம் அல்ல இது. This is not a place that breeds. People will speak abusive words. చెడ్డ మాటలు మాట్లాడునటువంటి వారిని పెంచే స్థలము కాదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய வார்த்தைகளிலே நாம் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். We need to be careful with our words. మన యొక్క మాటలు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. ஏன் உன் வாழ்க்கையில கெட்ட வார்த்தை வருகிறது? Why should abusive words come in your life? ఎందుకు మీ జీవితమందు చెడ్డ మాటలు உன்னுடைய కలుగుచున్నది? இருதயம் கெட்டு கிடக்கிறது. Because your heart is spoiled. మీ యొక్క హృదయం చెడిపోయినది. பழைய மனுஷனால் நிறைந்து கிடக்கிற. You're filled with the old man. ప్రాచీన మనుషుని చేత నిండి அதனால ఉన్నది. தான் வாயை திறந்தாலே கெட்ட வார்த்தை. That's the reason when you open your mouth there are abusive words. కావున నోరు తెరిచినప్పుడు చెడ్డ మాటలు. உன்னுடைய ரதத்திலே இந்த வெள்ளி தூண்கள் இருக்காது. In your chariot the silver pillar will not be there. మీ యొక్క రథమునకు వెండి స్తంభం ఉండదు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பாரத்தை உன்னால சுமக்க முடியாது. You will not be able to bear the burden in the spiritual life. ఆత్మీయ జీవితం నందు భారమును భరించలేవు. கெட்ட வார்த்தை உன்னுடைய ஜீவியத்திலே வந்தால் அது தேவன் அதை விசாரிப்பார்.
If bad words come into your mouth, the Lord will visit you. నీ యొక్క నోటి యందు చెడ్డ మాటలు వచ్చినట్లయితే ఒక దినమున ప్రభువు దాన్ని నీ యందు అడిగెదరు. வீணான வார்த்தைகளுக்கு நாம் கணக்கொப்புவிக்க வேண்டும். We need to give an account for vain words. వ్యర్థమైన ప్రతి మాటకు లెక్క అప్పగించవలెను. புருஷனை கவலையினமாய் பேசுவது, speaking bad things about the husband. మీ యొక్క భర్తను మీరు చెడ్డ మాటల చేత తిట్టుట. சிலர் உச்ச தொனியிலே வாடா போடான்னு கூட பேசுறதை நாங்க கேட்கிறோம். I have also heard in certain cases the wives addressing without manners the husband. కొంతమంది భార్యలు తమ యొక్క భర్తను మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుచున్నారు. దేవజనమే நீங்கள் அப்படி நடக்க கூடாது. People of God, you should not walk like that. దేవుని యొక్క జనులారా మీరు ఆ రీతిగా నడవకూడదు. உங்களுடைய வாயிலே ஒரு புது பாடல் இருக்கட்டும். Let there be a new song in your mouth. మీ యొక్క నోటిలో క్రొత్త గీతం ఉండవలెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நன்மையினால் உன் வாயை அவர் திருப்தியாக்குகிறார். He satisfies your mouth with good things. మేలుతో మీ యొక్క నోటిని తృప్తిపరచునాడు. அது என்ன பாடலாக இருக்கும்? What song will that be? అది ఏ యొక్క కీర్తన అయినది? முன்னே நான் இப்படி இருந்தேன். Initially I was like this. ఒక కాలమంది ఇలాగా ఉంటిని. இப்போது கிறிஸ்து என்னை மாற்றினார். Now Christ has changed me. ఇప్పుడు క్రీస్తు నన్ను మార్చివేసిరి. முன்னே நான் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறவன். Aforetime I used to speak abusive words. ముందు నేను చెడ్డ మాటలు இப்போது என் இயேசு என்னை மாற்றினார். Now Jesus has changed me. ఇప్పుడు యేసు నన్ను మార్చివేసిరి. இந்த புதிய பாடலை உன் வாழ்க்கையில தினமும் பாட வேண்டும். This new song in your life you have to sing every day. ఈ యొక్క క్రొత్త కీర్తన ప్రతిదినము నువ్వు పాడవలెను. அதுதான் உன்னுடைய ஜீவியத்துல ஒரு வெள்ளி தூணாய் மாறும். And that will become a silver pillar in your life. ఇదే నీ జీవితమునకు వెండి స్తంభమైనది. அதான் மீட்பின் அனுபவம். That is the experience of redemption. ఇదే విమోచనం యొక్క అనుభవము. அந்த வசனத்தில் கடைசியாக நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What we finally see in this word, ఆ యొక్క వాక్యమందు చివరిగా ఏమి చూస్తున్నామో, கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வால வயது திரும்ப வால வயதை போல மாறுகிறது. that your youth is renewed like the eagles. పక్షిరాజు యవనం వలె నీ యవనము క్రొత్తదగుచుండునట్లు. கழுகை குறித்து படிக்கும் பொழுது அது பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு நிழலாக இருக்கும். When you study about eagle, it is a shadow of holy life. పక్షిరాజును గురించి మనం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధ జీవితమునకు அது సాదృశ్యమైనది. உயர்ந்த வாழ்க்கை, கிறிஸ்துவுக்குள்ள உயர்ந்த வாழ்க்கை. It leads a life at high altitude. అది క్రీస్తునందు ఉన్నతమైన జీవితము. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லும் பொழுது கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைவார்கள். When Isaiah speaks, he says, those who wait upon the Lord will renew their strength. యెషయా చెప్పినప్పుడు యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు పక్షిరాజు వలె పైకి ఎగురుదురు. அவர்கள் சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். They will mount up with wings. వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு கழுகை போல வாழ வயதை தருகிறார். Dear child of God, God gives you a youth like that of an eagle. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, పక్షిరాజు వంటి యవన జీవితం ప్రభువు నీకు ఇచ్చుచున్నారు. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அநேகர் வயதாகி போய் விட்டார்கள். In spiritual life many have become old. ఆత్మీయ జీవితమునందు అనేకులు వృద్ధులై ఉన్నారు. ஆனால் இங்கே ஒரு வாழ வயதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But here it is being spoken about a youthhood. అయితే ఇక్కడ ఒక యవనమును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. கர்த்தருடைய வரைக்கு போகிறவர்கள் யாரா இருப்பார்கள்? Who will go into the coming of the Lord? ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడవంటి ఎటువంటి వారు? 110 సంగీతத்தின் 3వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to Psalm 110 verse 3, 110వ కీర్తన 3వ వాక్యము, 113 உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரமுள்ளவருமாயிருப்பார்கள். விடியற் காலத்து கர்ப்பத்தில் பிறக்கும் பனிக்கு சமானமாய் உம்முடைய யவ்வன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும். Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning. Thou hast the dew of thy youth. விடியற் காலத்து கற்பத்தின் பிறக்கும் பணிக்கு சமானமாய் உம்முடைய யௌவன ஜனம் உமக்கு பிறக்கும். in the beauty of holiness from the womb of the morning, thou hast the dew of her youth. నీ యవనస్తుల్లో శ్రేష్ఠులు పరిశుద్ధ అలంకృతులై మంచువలే అరుణోదయ గర్భము నుండి నీ యొద్దకు వచ్చెదరు. கர்த்தருடைய வரைக்கு போகிறவர்கள் யௌவன ஜனங்கள். The people who are caught up in the coming of the Lord are a young generation. ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడినటువంటి వారు యవనస్తులు. கழுகை போல தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து தரித்திருந்து உன்னுடைய வல்லமையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். You need to wait in the presence of the Lord like an eagle, and you have to renew your దేవుని strength. సన్నిధానమందునివి కనిపెట్టి పక్షిరాజు వలె నీ యొక్క యవనమును నూతన పరచుకొనవలెను. ஒரு வயதான ஆளை போல நீ சோர்ந்து போக வேண்டாம். Do not faint like an old person. నీవు వృద్ధుల వలె సొమ్మసిల్లకూడదు. காலேபை போல தைரியமாய் சொல்ல வேண்டும். You have to say boldly. காலேபை போல like Caleb, you need to say boldly. காலேபு వలె ధైర్యముగా వెళ్ళవలెను. அந்த நாளில் இருந்ததான பலன் இன்றைக்கும் எனக்கு இருக்கிறது. The same strength that I had during my youth
is the same I have now. ఆ యొక్క దినమున ఉండిన బలము నేడు కూడా నాకున్నది. ஆம், கழுகுக்கு சமானமாய் நம்முடைய ஜனத்தின் பலனை கர்த்தர் புதிதாக்குகிறார். Like that of an eagle, God renews the strength of our people. పక్షిరాజు వలె ప్రభు తన యొక్క జనుల యొక్క బలమును యవ్వనమును నూతన పరుచున్నారు. இந்த 6 அனுபவங்கள் தான் உனக்குள்ள ஒரு மீட்பை உறுதிப்படுத்துகிறது. These 6 experiences confirm a redemption in you. ఈ యొక్క 6 అనుభవములే నీలో ఒక విమోచనమును రూపించున్నవి. இந்த ரதத்தை சுற்றிலும் இந்த தூண்கள் இருக்கிறது. Around the chariot are these pillars. ఈ యొక్క రథము చుట్టూ యొక్క స్తంభములు ఉన్నవి. அதன் மேல பாரங்களை வைக்கிறார்கள், மேல்தட்ட வைக்கிறார்கள். They keep the burden above that. దానిపైన భారములను పెట్టుచున్నారు. தேவ பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்குமானால் உனக்குள்ளே வெள்ளி தூண்கள் இருக்கிறது என்று நிச்சயப்படுத்திக்கொள். Beloved child of God, if you have such experiences in your life, you can be confirmed that there is a silver pillar in your life. దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ జీవితమందు ఇటువంటి అనుభవాలు నీకు ఉండినట్లయితే వెండి స్తంభములు నీకున్నవే. மற்ற 3 விஷயங்களை கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இன்னொரு நாள் தியானிக்கலாம். The next 3 items, if God willing, we'll study next time. మిగతా 3 విషయములు ప్రభు యొక్క చిత్తమైతే మరొక దినము ధ్యానించదము. இப்போது சில நிமிஷங்கள் கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போமாக. For a few moments, let us surrender ourselves to the Spirit of God. ఇప్పుడు కొన్ని నిమిషములు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు మనం చోటిచ్చదము. நீ ஒரு ரதம் என்பதை மறந்து போகாதே. Do not forget that you are a chariot. నీవు ఒక రథం అన్నది మర్చిపోకూడదు. யாருக்காக இந்த ரதம்? For whom is this chariot? ఈ యొక్క రథం ఎవరి నిమిత్తమో? சாலமோனின் ரதங்கள். They are the chariots of Solomon. ఇది సొలొమోను రథము. நம்முடைய சாலமோன் யார்? Who is our Solomon? మన యొక్క సొలొమోను ఎవరు? அவர்தான் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து. He is our Jesus Christ. ఆయనే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. அவர்தான் இந்த ரதத்தில் இருக்க வேண்டும். He is the one who has to be on the chariot. ఆయన యొక్క రథములో ఉండవలెను. மனுஷனாகிய உன்னை ரதமாக அவர் மாற்றுகிறார். You who are a man, he makes you into a chariot. మనుషుడైనటువంటి నిన్ను ప్రభు రథముగా మారుచున్నారు. కృపైనాల రక్షిத்து உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார். By grace he has saved you and brought you. కృప చేత ప్రభు నిన్ను రక్షించి తీసుకొని వచ్చిరి. உனக்குள்ள நல்ல வெள்ளி தூண்களை வைக்கிறார். He keeps good silver pillars in you. నీలో మంచి వెండి స్తంభములు ఉంచున్నారు. எத்தனை பேருக்கு இந்த தைரியம் இருக்கிறது? How many have this boldness? ఎంతమందికి ధైర్యం ఉన్నది? நான் ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டியவன். I am one who has to be a testimony to Jesus. నేను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు సాక్షిగా ఉండవలెను. அப்படி இருந்தால் மாத்திரமே நீ போகிற இடமெல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். Only if that is so, wherever you go, you will be a blessing. అలాగున ఉండినప్పుడు మాత్రమే నీ వెళ్ళు ప్రతి స్థలములో ఆశీర్వాదముగా ఉండుము. சில நிமிஷங்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருப்போமாக. Let us wait upon the Lord for a few minutes. కొన్ని నిమిషములు దేవుని నిమిత్తము కనిపెట్టదము. ஒருத்தர் மௌனமாய் இருக்க வேண்டாம். No one should be silent. ఎవరు కూడా మౌనముగా ఉండకూడదు. இந்த வேளையிலே கர்த்தர் நம்மை சந்திக்கிறதான நேரம். This is a time when the Lord is going to visit us. ఈ యొక్క సమయము ప్రభువు మనల్ని దర్శించే సమయము. எல்லாரும் கர்த்தருக்கு நம்மை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. Let us all surrender ourselves to the Lord. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువునకు సమర్పించుకొనిదము. உனக்குள்ளவே உன்னுடைய ஆவியில் இந்த வார்த்தை நீ பேசிக்கொண்டே இரு. Inside you, in your spirit, keep speaking these words. నీలోనే నీ యొక్క ఆత్మ ఎందు వీటిని మాట్లాడుచుండుము. நான் ஒரு மரம். I am a wood. నేను ఒక ప్రాణి ఉన్నాను. நான் ஒரு மனுஷன். I am a man. నేను ఒక మనిషిని. ஆனால் என்னையோ ரதமாய் அவர் உருவாக்குகிறார். But he is carving me into a chariot. అయితే ప్రభువు నన్ను రథముగా రూపించున్నాడు. இயேசுவுக்கு சாட்சியாய் என் தேவன் என்னை உருவாக்குகிறார். The Lord is forming me into a testimony for Jesus. యేసుకు సాక్షిగా ప్రభువు నన్ను రూపించున్నారు. கடந்த நாட்களிலே நீ ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழாமல் இருந்திருக்கலாம். It could be that you have not been a testimony in the past days. గతించిపోయిన దినములందు ప్రభువునకు నువ్వు సాక్షిగా జీవించలేదు. தீர்மானித்து ஆண்டவருக்கு உன்னை ஒப்புக்கொடுப்பாயாக. Take a decision and surrender yourself to the Lord. నీవు తీర్మానం చేసుకొని ప్రభువుకు అంకితం చేసుకొనుము. ஆண்டவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நீ ஒரு சாட்சி. You are a testimony to the holiness of God. ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధతకు నువ్వు ఒక సాక్షివి. ஆண்டவருடைய அன்புக்கு நீ ஒரு சாட்சி. You are a testimony to the love of God. ప్రభు యొక్క ప్రేమకు నువ్వు సాక్షివైనావు. ஆண்டவருடைய வல்லமைக்கு நீ ஒரு சாட்சி. You are a testimony to the power of God. దేవుని యొక్క శక్తికి నువ్వు సాక్షివైనావు. புதிய அபிஷேகத்தை எல்லாரும் பெற்றுக்கொள்வோமாக. Let us receive a new anointing. Hallelujah. అభిషేకం అందరము పొందుకొనుము. கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே காணப்படுங்கள். Bow your knees and be found in the presence of God. ప్రతి ఒక్కరూ మోకరించి దేవుని సన్నిధానమందు కనిపించదము. இந்த ஹால்ல பின்னால உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் அநேக நீங்கள் ஆராதனைக்கு லேட்டாக வந்திருக்கிறீர்கள்.
many of you who are sitting at the end of the hall have come late to this worship. ఈ యొక్క ఆరాధనలో వెనుక కూర్చుంటున్నటువంటి వారు అనేకులు ఆరాధనకు ఆలస్యముగా వచ్చున్నారు. நீங்களும் இந்த ஆராதனையிலே பங்கு பெறுங்கள். You also participate in this worship. మీరు ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాలు పొందండి. கடைசி நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வல்லமை வைத்திருக்கிறார். Even in this last minute, the Lord has kept a new power for you. చివరి సమయమందు ప్రభువు మీకు ఒక శక్తిని ఉంచి ఉన్నారు. இங்கிருந்து போகும்போது ஒரு ரதம் போல புறப்பட்டு போங்கள். ஹalleluya. You depart from this place like a chariot. మీరు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రథముతో వెళ్ళుడి. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரயா. ஹalleluya. ஆமென், 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 ஆமென். Praise you, Father. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென். உனக்குள்ளே உன்னுடைய மனசாட்சி என்ன சொல்லுகிறது? In you, what does your conscience say? இன்னும் சரியான மீட்பு பெறவில்லை என்று சொல்லுகிறதா? Does it say that you have not received the right redemption? இல்லை என்றால் நீ மீட்படைந்தாய் என்று சொல்லுகிறதா? மீட்பு அடைந்தாய் என்று சொல்லுகிறதா? Or does it testify that you have been redeemed? உன்னுடைய ஆத்துமாவிலே நீ மீட்கப்பட்டாய் என்ற நிச்சயம் இருக்குமானால் அந்த ரதத்திலே உனக்கு ஒரு வெள்ளி தூண்கள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். If you have a conviction in yourself that you have been redeemed, it means you have a silver pillar in the chariot. மீட்கப்படாத சுபாவங்களுக்காக மனஸ்தாபப்படு. Be convicted of those unredeemed qualities. கர்த்தாவே, இந்த இடத்தில் நான் இன்னும் விடுதலை பெறவில்லை என்று சொல். Say, Lord, I have not received a redemption in this area of my life. கர்த்தர் இப்பொழுது வல்லமை அனுப்ப போகிறார். The Lord is going to send this power. ஆமென். தேவனுடைய வல்லமை நாம் அனுபவிக்க போகிறோம். We are going to experience the power of God. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. ஆமென், ஆமென், ஆமென். உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்திட உன்னத பலனை தாருமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்திட ஹalleluya. உன்னத பலனை தாருமையா. உலகம் மோமிசம் சாத்தானை ஜெயிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உலகம் மோமிசம் சாத்தானை ஜெயிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்திட உன்னத பலனை தாருமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்திட உன்னத பலனை தாருமையா. உலகம் மோமிசம் சாத்தானை ஜெயிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உலகம் மோமிசம் சாத்தானை ஜெயிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்திட உன்னத பலனை தாருமையா. 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 ஆமென். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. நீங்களும் நானும் இந்த தெய்வத்துக்கு சாட்சியாக இல்லாத பட்சத்தில் நாம் ஆண்டவருக்கு ஒரு நிந்தையாகவே வாழ்வோம். If you or me are not as a testimony to this Lord, we become பார்க்கிறவர்கள் பரியாசம் பண்ணுவார்கள். others who see us will scoff at us. நீ ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருந்து இப்படி நடக்கிறாயே. As a Christian, you're walking like this. உன்னுடைய அலுவலகத்திலே பரியாசத்துக்கிடமாய் போகும். It will be a matter to be scorned in your office. நீ எப்படி நடக்கிறாய்? How are you walking? நீ ஒரு ரதமாக மாற வேண்டும். You have to become a chariot. என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு ரதமே என்று சொன்னார்கள். Oh my father, the chariot of Israel. நீ தேவனுக்கு ஒரு ரதமாய் மாறு. Become a chariot for God. ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இரு. Be a testimony to the Lord. எத்தனை பேர் தீர்மானிக்கிறீர்கள்? How many of you are deciding?
எத்தனை பேர் தீர்மானிக்கிறீர்கள்? How many of you are deciding? ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்க நான் விரும்புகிறேன். I desire to live as a testimony for God. அப்படிப்பட்டவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். Put your hands up. இயேசுவுக்கு சாட்சியாய் நான் இருக்க விரும்புகிறேன். I desire to be a testimony to Jesus. முழு பரலோகமும் இந்த கைகளை காண்கிறது. Entire heaven is watching these hands. தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை கொடுக்கிறார். ஹalleluya. God is giving a power. நீ சாட்சியாய் ஜீவிப்பாய். You will live a testimony. நீ சாட்சியாய் ஜீவிப்பாய். You will live a witness. இந்த கோரஸை மறுபடியும் பாடுவோமாக. Hallelujah. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. ஆமென். உன்னத தேவனே மகிமையா. ஹalleluya. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. ஆமென். உன்னத தேவனே மகிமையா. உலகம் மோகிதம் சாதாரண ஜீவிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உலகம் மோகிதம் சாதாரண ஜீவிக்க உமது வல்லமை வேண்டுமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. சாட்சி 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 மகிமையா. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. எத்தனையோ முறை சாத்தான் உன்னை வஞ்சித்து போட்டான். Many times Satan deceived you. சாட்சியாக இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஆண்டவரை நீ வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறாய். At the time when you have to be a testimony, you have pained God. ஆனா இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னை தொடுகிறார். But now God is touching you. உனக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறது. There is a desire in you. நீ இருக்கிற இடத்துல, In the place where you are, நீ இருக்கிற மனுஷர்கள் மத்தியிலே, among the men you are, இந்த இயேசுவுக்கு, for this Jesus, இந்த இயேசுவுக்கு for this Jesus, நீ சாட்சியாய் ஜீவிப்பாய். you will lead a witness. ஓ ஷததததரபகததா. ஆமென். 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 உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. பாடி ஆவிக்குள்ளாக. ஹalleluya. ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே ஹalleluya. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. உன்னத தேவனே மகிமையா. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஷபாதியா கரபகததா. அதுதான் வெள்ளி தூண். That is the silver pillar. ஆமென். உனக்குள்ள ஒரு வெள்ளி தூண் உண்டு. There is a silver pillar in you. எந்த பாதையிலும் போனால் நீ கலங்க மாட்டாய். Whatever path you walk, you will not be disturbed. எவ்வளவு கடினமான பாதையா இருந்தாலும், However hard the path, எவ்வளவு பாரமா இருந்தாலும், however burdensome, இந்த வெள்ளி தூண் தாங்கும். the silver pillar will bear. ஹalleluya. Hallelujah. பாருங்கள், அநேகரை கர்த்தர் அசைத்திருக்கிறார். The Lord has moved many. ஆனாலும் இன்னும் ஒரு முறை பாட போகிறோம். Once again we are going to sing. வெள்ளி தூண்கள், Silver pillars, ஆச்சரியமான கிறிஸ்துவ ஜீவியம். a wonderful Christian life. ஆமென். கிருபையினாலே சாட்சியாக ஜீவிப்பது. By grace leading a witnessing life. சாட்சியாய் புறப்பட்டு போங்கள். Go as witnesses. இயேசு ஜீவிக்கிறார் என்பதற்கு சாட்சியாயிருங்கள். Be a witness that Jesus is alive. தேவன் இப்போது கடைசியில் ஒரு வல்லமையை தரப்போகிறார். God is going to give a power to many. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. ஹalleluya. உன்னத தேவனே மகிமையா. உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தீரே. 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 உன்னத தேவனே மகிமையா. ஹalleluya. 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 ஆமென். 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 இவர்கள் சாட்சிகள். இவர்கள் சாட்சிகள். ஓ, இவர்கள் சாட்சிகள். ஹalleluya. ஷபாடியா கரபலாத்துனா. உன்னை கண்டு
பரியாசமணியான கண்கள், the eyes that scorn at you. நீ கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் இருக்கிறதை கண்டு அவர்கள் பயப்படுவார்கள். They will be afraid when you are a testimony to Jesus. தேவையில்லாமல் உன்னுடைய விஷயத்தில் இடைப்பட்டவர்கள் உனக்குள் இருக்கிற தேவ சமூகத்தை கண்டு உனக்கு பயப்படுவார்கள். Unnecessarily. ஆமென். நீ ஆண்டவருக்கு சாட்சியாயிரு. Stand a testimony to God. உனக்குள்ள இயேசுவை பார்க்கட்டும். Let them see Jesus in you. உனக்குள்ள இயேசுவை பார்க்கட்டும். Let them see Jesus in you. அந்த தீர்மானத்தோடு ஒப்புக்கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான காலவேளைக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோங்க தாவே. பிள்ளைகளாக்கி நாங்கள் உடைய சமுத்திரே கூடி வருவோம், ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுதுகளும் கத்திரங்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான பாக்கியத்தை தந்தபடினால ஸ்தோத்திரம். பாடி துதித்து ஆராதிக்க அவினால் நிரப்பப்பட்ட புதிய ஆசிரங்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால ஸ்தோத்திரம். கத்துடைய ஆவியினர் வல்லமையாக எங்களுடைய மத்தியிலே இறங்கி கிரியை செய்து கொண்டிருந்தபடினாலும் துதிக்கிறோங்க தாவே. நீர் எங்களோடு பேசினதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாவே. சலோமோன் ராஜா லீபனோன் மரத்தினால தனக்கு ஒரு ரதத்தை உண்டாக்கினான் கத்தாவே. இந்த ரதம் கத்தாவே நீர் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். இந்த சலோமோன் ராஜா தமக்கு அன்றுரே நிழலாக இருந்தது நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சுவாமி. அன்றுரே மரமாய் கிடந்ததான எங்களை கத்தாவே அன்றுரே நீர் கத்தாவே மோடு கூட ரதமாக மாற்றி இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். சாட்சியுடையலாக கத்தாவே நீர் எங்களை மாற்றி இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. நாங்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி கத்தாவே பரிசுத்தாவின் பலத்தினால எல்லா இடங்களிலும் மக்கண்டு சாட்சியாய் ஜீவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபை தந்து வருகிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இன்னும் சாட்சி இல்லாத அனுபவம் யாருக்குள்ள இருந்தாலும் இன்றைய தினத்திலிருந்து கத்ததாமே அந்த அனுபவத்தை மாற்றி போட்டு மக்கள் சாட்சியாய் ஜீவிக்க கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தரவேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. வெளிப்படுத்தி ஜீவிக்க கர்த்தர் ஒவ்வொருக்கும் கிருபை தரவேணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அந்த ரதத்தை கர்த்தாவே வெண்கல கர்த்தாவே தூண்களினால கர்த்தாவே போடப்பட்டிருந்தது கர்த்தாவே. அந்த மீட்பினை கர்த்தாவே காட்டுகிறது கர்த்தாவே. அன்றைய மீட்கப்பட்ட அந்த பொல்லாத சுபாவங்கள் பொல்லாத காரியங்கள் இருந்தால் இந்த கால வேளையில விடுதலையோடு பிள்ளைகள் கடந்து செல்ல முடியாது கர்த்ததாமே. ஒரு உதவிச்சவனுங்க தாவே மீட்பின் அம்சங்களை கேட்டோம் கத்தாவே. அவருடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்து என்று கேட்டோம் கத்தாவே. எங்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மன்னித்து இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த கால வேளையிலே அந்த மன்னிப்பு நிச்சயத்தை தந்தபடினால நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே. இந்த நோய்களை குணமாக்கி என்று கேட்டோம். எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் இருக்கிறதான எல்லா நோய்களையும் இந்த கால வேளையிலே குணமாக்கிறபடினாலுமே துதிக்கிறோம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம். உன்னுடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கலந்து கேட்டோம் அன்றைய எங்களுடைய ஆத்மா எங்களுடைய கத்தாவே பிராணன் அன்று நரகத்திலே போகாதபடிக்கு நீரங்களை மீட்டு கொண்டபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கத்தாவே. கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் நீரங்களை முடிசூட்டி இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. எங்களுடைய வாய் நன்மையினால கத்தாம் நிறைத்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். நீ துதிக்கும் பாட்டு கத்தாவே அன்றைய விடுதலையாக்கப்பட்டதான பாடல்களை நாங்கள் பாடட்டும். வேண்டாத வார்த்தைகள் எங்களுடைய வாயில வரவே கூடாது கத்தாவே. ஒவ்வொரு பாதுகாத்துக் கொள்ளணுமா ஜெபிக்கிறோம். எங்களுடைய வயதை கத்தாவே கழுவுக்கு சமானமாய் நீ மாற்றி இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எப்போதும் வாலிபமாய் இருக்கட்டும் கத்தாவே. வாலிபத்தை போல நாங்கள் ஜீவிக்க கத்திரங்களுக்கு விசேஷத்தை கிருபை தாரும். அந்த கழுகை போல ஒரு உன்னதமான ஜீவியம் ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியத்தை நாங்கள் எப்போதும் செய்ய காத்துக்கொள்ள கத்திரங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. இது எங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆலோசனைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இதை நாங்கள் கேட்டு எங்களுடைய ஜீவியத்தின் பகுதியிலே அனுபவமாக்கி கொண்டு மக்கள் ஜீவிக்க கத்த உதவிச்சியும் நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க எங்களை ஒரு ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த வாரம் நீங்கள் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.